Transactions and concurrency control. Which of the following correct with respect to two-phase commit protocol? Ensure serializability. Two-phase locking. A transaction is said to follow the two-phase locking protocol if the locking and unlocking can be done in two phases. Growing phase. New locks on data items may be acquired but none can be released. గ్రోయింగ్ ఫేజ్లో అయితే న్యూ లాక్స్ ఆన్ డేటా ఐటమ్స్ మేబీ అక్వైర్డ్, కొత్త లాక్స్ రావచ్చు కానీ రిలీజ్ చెయ్యం. షrinking ఫేజ్. ఎగ్జిస్టింగ్ లాక్స్ మే బీ రిలీజ్ బట్ నో న్యూ లాక్స్ కెన్ బి అక్వైర్డ్. ఉన్న లాక్స్ని రిలీజ్ చేస్తామేమో కానీ కొత్త లాక్స్ని వెయ్యం. ఇది షrinking ఫేజ్. నోట్, ఇఫ్ ద లాక్ కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ దెన్ ద అప్గ్రేడ్ ఆఫ్ లాక్ ఫ్రమ్ S of A to X of A ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ ద గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అండ్ ద downgrading phase of the lock from an XA to SA must be done in the shrinking phase. Lock point. ఇది కాన్వర్జేషన్ అప్గ్రేడింగ్ అప్పుడు SA to XA వచ్చేసి అలో అన్నమాట గ్రోయింగ్ ఫేజ్లో. డౌన్గ్రేడింగ్లో XA to X of A to S of A must be done in a shrinking phase అన్నమాట. Lock point, the point at which the growing phase ends, that is when a transaction takes the final clock, it needs to carry on its work. 2PL ensure serializability. Cascading rollback, deadlocks and starvations are still possible. 2PL వచ్చేసి సీరియలైజబిలిటీని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది, కానీ క్యాస్కేడింగ్ రోల్ బ్యాక్, డెడ్ లాక్స్, స్టార్వేషన్స్ ఇంకా రావచ్చు. 2 ఫేజ్ అంటే 2PL అనమాట. ఇది 2PL ఉంటుంది కదా, 2 phase లెవెల్ అనుకుంటా. టు ఎన్ష్యూర్స్ ద స్టెబిలిటీ, ఎన్ష్యూర్స్ ద సీరియలైజబిలిటీ. కానీ డెడ్ లాక్ నేమ్ ప్రివెంట్ చేయదు, డెడ్ లాక్ నేమ్ డిటెక్ట్ చేయదు, డెడ్ లాక్ రికవరీకి అంతేం చూడదు. రెస్పెక్ట్ టు కరెక్ట్ ఏది అంటే సీరియలైజబిలిటీని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది 2PL. ద లాక్డ్ డేటాబేస్ ఫైల్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఓన్లీ వన్ యూజర్. File locking is a mechanism that restricts the access to a computer file by allowing only one user or a process access at any specific time. Otherwise there would be a race condition. Locking వచ్చేసి స్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్కి స్ట్రిక్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లాగా. ఫైల్ లాకింగ్ మెకానిజం వచ్చేసి రిస్ట్రిక్ట్స్ ద యాక్సెస్ టు ద కంప్యూటర్ ఫైల్ బై అలోవింగ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్. ఫైల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ మెకానిజం వచ్చేసి కంప్యూటర్ యాక్సెస్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఓన్లీ ఒక యూజర్ లేదా ఒక ప్రాసెస్కి ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలో ఒక యూజర్ లేదా ప్రాసెస్కి మాత్రమే అలో చేస్తుంది యాక్సెస్ని. లేదంటే ఒక రేస్ కండిషన్ వస్తుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ మందిని అలో చేస్తారు. Which of the following scenarios may lead to an irrecoverable error in the database system? A transaction reads a data item after it is returned by an uncommitted transaction. ఒక రీడ్ అన్కమిట్ అయిన దాన్ని రీడ్ చేయడం వల్ల ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్స్ టు ఏ డేటా ఐటమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్డ్ బై అన్ అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక డేటా ఐటమ్ని రీడ్ చేస్తుంది, కానీ ఆ డేటా ఐటమ్ వచ్చేసి అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఆఫ్టర్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్స్ ఏ డేటా ఐటమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై అన్ అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక డేటా ఐటమ్ని రిటర్న్ చేస్తే దాన్ని రీడ్ చేయడం వల్ల ఇర్రికవరబుల్ డేటాబేస్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మిగతా ఆప్షన్స్ ఏంది? ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ రైట్ ఏ డేటా ఐటమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ రీడ్ బై అన్ అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రైట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రీడ్ చేస్తేనే. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్స్ ఏ డేటా ఐటమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ రీడ్ బై అన్ అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. అది రీడ్ బై అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు, రైట్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం. ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ అండ్ అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ రైట్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం. A transaction reads a data item after it is written by an uncommitted transaction. If uncommitted transaction fails and the transaction reading from that uncommitted transaction commits, it is a dirty read and irrecoverable. So D is the answer. All the options were recoverable. Option A can be recoverable. Option A. A transaction written, uncommitted transaction write, uncommitted transaction read. This recoverable. B is also fine. No write operations is involved.
ఇప్పుడు బీలో కూడా ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్, అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి కూడా రీడే, కాబట్టి అదేం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ సి ఈజ్ నార్మల్ ఆపరేషన్. సి వచ్చేసి మామూలుగానే జరుగుతుంటుంది ఇట్లా, ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్స్ ఏ డేటా ఆఫ్టర్ రిటెడ్ బై కమిటెడ్ యాక్షన్స్. కమిట్ అయింది రిటర్న్ చేసిన దాన్ని రీడ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇది నార్మల్ కండిషనే. కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ దేన్ని రీడ్ చేస్తుంది అంటే అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ని రైట్ చేస్తే దాన్ని రీడ్ చేస్తుంది, అది తప్పు. రీడింగ్ ద return of the uncommitted transaction, that is the problem. A transaction reads a data item after it is written by uncommitted transaction, that's the problem. Okay, the equivalent serial scheduling for the following transaction. Okay, T1, T2, 3T. First RYE, next RZ, WRX, WX, WY, WZ, మళ్ళీ WZ రైట్ ఇక్కడ. తర్వాత రీడ్ వై, రైట్ వై, రీడ్ వై, రైట్ ఆర్ఎక్స్, డబ్ల్యూఎక్స్. ఓకే, ది ప్రొసీజర్ గ్రాఫ్ after all considering all write read write conflicts. R3Y W1Y is conflicting operation directed edge from 3 to 3 T1. R3Y. ఓకే, R3Y ఇక్కడ, W2Y ఇక్కడ ఉంది. ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్ డైరెక్షన్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ 3 to 1. ఇక్కడ 3 to 1, ఇక్కడ 3 నుంచి ఇక్కడ 1కి. రీడ్ వై, రైట్ వై ఆడుందంటే ఈడుంది. రీడ్ వై ఫస్ట్ ఈడుంది, రైట్ వై ఈడుంది. W1 అంటే ట్రాన్సాక్షన్ 1లో వై ఈడుంది. అండ్ R3Z W2Z. ఓకే, R3 ట్రాన్సాక్షన్ 3లో రీడింగ్ ఆఫ్ వై ఈడుంది. మళ్ళీ రీడింగ్ ఆఫ్ వై ఈడుంది, రీడింగ్ ఆఫ్ జెడ్, రీడింగ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈడుంది. అండ్ రైటింగ్ ఆఫ్ జెడ్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఈడుంది. ఇవి రెండు వస్తే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్ డైరెక్షనల్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ T3 to T2. 3 నుంచి 3-2కి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత WX1 R2X. W1లో రైటింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ, రైటింగ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సెకండ్లో, రీడింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ, రైటింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ. ఇవి రెండు ఉన్నాయి. కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆపరేషన్ డైరెక్షన్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ T2 to T1 to T2. ఓకే, T1 అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ ఈడొచ్చింది, తర్వాత రీడ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో T1 నుంచి T2కి. రైట్ W2లో ఉంది, దానిపైన RZ ఈడుంది, తర్వాత WZ ఈడుంది. సో T3 నుంచి R నుంచి Wకి వెళ్ళింది, ఇది W నుంచి Rకి వెళ్తుంది, R నుంచి Wకి వెళ్తుంది. So the equivalent serial scheduling for the above transaction is 3 T1 T2. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియో ఉంటే బాగుంది. Which of the following is the highest isolation level in transaction management? Serializable is the highest isolation level in transaction management. Dirty read. A dirty read is a situation when the transaction reads a data that has not yet been committed. For example, let's say the transaction 1 updates a row and leaves its uncommitted. Meanwhile, the transaction 2 reads the updated row. If the transaction 1 roll back the change, transaction 2 will have read data that is considered
never to have existed. Non-repeatable repeatable read occurs when a transaction reads the same row. Protocol serializability, deadlock, starvation, recoverability. బేసిక్ 2PL వచ్చేసి సీరియలైజబుల్ ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీయా కాదు, స్టార్వేషన్ ఉంటుందా ఎస్, మే నాట్ బి రికవరబుల్ బేసిక్ 2PL. స్ట్రిక్ట్ 2PLలో సీరియలైజబుల్లా ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీయా కాదు, స్టార్వేషన్ ఉందా ఉంది, స్ట్రిక్ట్ షెడ్యూల్స్ రికబిలిటీ వచ్చేసి స్ట్రిక్ట్ షెడ్యూలింగ్స్ అనమాట. రిగనస్ 2PL సీరియలైజబుల్ ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీ ఎస్, స్టార్వేషన్ ఇంకా పాసిబుల్లే, మే నాట్ బి రికవరబుల్. కన్జర్వేషన్ 2PL సీరియలైజబుల్ ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీ ఎస్, స్టార్వేషన్ ఎస్, రికవరబిలిటీ మే నాట్ బి పాసిబుల్. గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ సీరియలైజబుల్ ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీ ఎస్, స్టార్వేషన్ ఎస్, రికవరబిలిటీ మే నాట్ బి రికవరబిలిటీ. time stamp ordering serializable yes, deadlock free yes, starvation yes, recoverability may not be recoverable. Thomas Wright rule serializable yes, deadlock free yes, starvation yes, same as the time stop ordering and some view serializable schedulings are generated. మళ్ళీ మొదలు పెడదాం. ఫిఫ్త్ వన్, which of the following is the highest isolation level in the transaction management? The dirty read is a situation. A dirty read is a situation when a transaction reads a data that has not yet been committed. డర్టీ రీడ్ అంటే ఏంది, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని రీడ్ చేయడం కానీ అది ఇప్పటివరకు కమిట్ అవ్వలేదు అని అర్థం. ఇప్పటివరకు కమిట్ కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని రీడ్ చేయడమే ప్రాబ్లం డర్టీ రీడ్ అంటే. When the transaction reads a data that has not yet been committed. For example, let's say the transaction 1 updates a row and leaves it uncommitted. Meanwhile, a transaction 2 reads the updated row. If the transaction 1 rolls back, the change transaction 2 will have read data that is considered never to have existed. Non-repeatable read occurs when a transaction reads the same row twice. Non-repeatable read అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని ఇంకొకసారి రీడ్ చేస్తే అదే నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్. డబుల్ టైమ్ రీడ్ అనొచ్చు కదరా సింపుల్గా. మళ్ళీ నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్ ఏంటి, అది రిపీటబుల్ రీడ్ అయ్యుండి రిపీటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద రీడ్ ఈజ్ నాట్ రిపీటబుల్ రీడా ఏంటిది? ఓకే, ఏ non-repeatable read occurs when a transaction reads the same row twice and gets a different value each time. సేమ్ రోని 2 సార్లు చదివి 2 సార్లు వేరే ఇస్తే వేరే వాల్యూస్ ఇస్తే, అదే సిలబస్ ఎగ్జామ్ని 2 సార్లు చదివి 2 సార్లు వేరే ఆన్సర్స్ పెట్టినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ T1 reads the data due to a concurrency and the other transaction T2 updates the same time and commit. Now if the transaction T1 rereads the same data, it will retrieve a different value. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఉంది, బి ఉంది. ఇప్పుడు a + b = 5 వచ్చింది. తర్వాత ఏ వాల్యూని 2 పాయింట్స్ తగ్గించినాము. ఇప్పుడు a + b వచ్చేసి 3 వచ్చింది. సో ఇట్లా రెండు కాంకరెన్సీ లాగా ఇది రీడ్ చేసేటప్పుడే ఇంకొకటి కూడా జరిగిందనుకో, అప్పుడు డేటా వాల్యూ మారిపోయింది కదా, అందుకని నాట్ రిపీటబుల్ రీడ్ ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట. Phantom read occurs when a 2 same queries are executed but the row retrieved by the 2 are different. Phantom read ఎప్పుడు వస్తుందంటే సేమ్ క్వెరీస్ని ఒకే క్వెరీని 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాడు అంటే సేమ్ క్వెరీస్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 2 రో వాల్యూస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వచ్చిన రో వాల్యూస్ సేమ్ ఉండకుండా డిఫరెంట్గా ఉంటే అది ఫ్యాంటమ్ రీడ్ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 retrieves set of rows satisfying the some search criteria. Now transaction 2 generates a new rows that match the search candidate. ఓకే, ఫస్ట్ T1 ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, అది సెర్చ్ రో ప్రకారం ఒక క్రైటీరియాలో ఇప్పుడు T1 ట్రాన్సాక్షన్ అంటే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వాల్యూస్ తీసుకోవడం అనుకుందాం. T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 30. గ్రేటర్ దాన్ 30లో ఎన్ని ఏ అనే పర్సన్ కంప్లీట్ చేసినాడు అంటే కొన్ని వచ్చింటాయి.
మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ 2 జనరేట్ ఏమని ఉంటుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ 50 అని అడుగుతుంది. ఈ 50లో ఏ అనేవాడు ఇంకొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ చేసినాడు అనుకో, అప్పుడు ఇంకొన్ని రోస్ ఎక్కువ వస్తాయి. T2 generates some new rows that matches the same as such criteria T1. If transaction T1 re-executes the statement that rows it gets different of this time. ఇప్పుడు T1 మళ్ళీ ఇంకొకసారి వర్క్ చేస్తే T2 జరిగిన తర్వాత T1 ఇంకొకసారి జరిగితే కొత్తగా ఇంకొన్ని రూల్స్ వస్తాయి. సో దానివల్ల వేరే డేటా వస్తుంది. ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ T1 re-executes the statements that reads the row, it gets a different set of a row this time. Based on the above phenomena, the SQL standards defines 4 isolation levels. Isolation level dirty reads, non-repeatable reads, phantom reads, read uncommitted. రీడ్ ఒకవేళ కమిట్ కాకపోతే డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, మే అక్కర్. డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంది, కన్కమిటెడ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ని రీడ్ చేస్తే అది డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం. తర్వాత నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక దాన్ని చదివి మళ్ళీ దాన్నే చదివితే 2 సార్లు వేరు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అది. ఫ్యాంటమ్ రీడ్స్ అంటే ఏంది, ఒక సెర్చ్ వేరు రావడాన్ని కూడా ఉన్నాయి కదా సేమ్ క్వెరీస్ని. రీడ్ అక్కర్స్ వెన్ సేమ్ క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బట్ 2 different rows are retrieved. ఓకే, రీడ్ కమిట్ అయిందనుకో డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు. రీడ్ కమిట్ అయితే చాలు, డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు. రిపీటబుల్ రీడ్లో కూడా రాదు, సీరియలైజబుల్లో కూడా రాదు డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం. రీడ్ కమిటెడ్ అయితే డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు. నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, మే అక్కర్. ఫ్యాంటమ్ రీడ్ ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు. అదే రిపీటబుల్ రీడ్ అనుకో డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు, నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్స్ రావు, ఫ్యాంటమ్ రీడ్స్ రావచ్చు. అదే సీరియలైజబుల్ అనుకో డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు, నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్స్ రావు, ఫ్యాంటమ్ రీడ్స్ కూడా రావు. ఓకే, 5th క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఎన్షూర్స్ బోత్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డెడ్ లాక్, టైమ్ స్టాప్ ఆర్డరింగ్. ఫస్ట్ కొంచెం చూడు, విచ్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఐసోలేషన్ లెవెల్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సీరియలైజబుల్కే ఏవి రాలేదు కదా. సీరియలైజబిలిటీకే డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాలే, నాన్ రిపీటబుల్ రీడ్స్ ప్రాబ్లం రాలే, ఫ్యాంటమ్స్ రాలే. సో సీరియలైజబుల్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ ఐసోలేషన్ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, which of the following occurrence control protocol ensures both conflict serializability and free from deadlock? Timestamp and ordering. Phase 2 locking ఏం రాదు కానీ టైమ్ స్టాంప్ అండ్ ఆర్డరింగ్కి వచ్చేసి బోత్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్ అదే. అండ్ 6th ఇది వచ్చి చూడు, basic 2-phase locking ensures serializability, still there is a chance of deadlock. బేసిక్ 2-phaseలో సీరియలైజబిలిటీ ఉంది కానీ ఇంకా డెడ్లాక్ ఛాన్స్ ఉంది. మామూలుగా సీరియలైజబుల్ అంటే డెడ్లాక్ డర్టీ రీడ్, ఓకే డర్టీ రీడ్ లెస్ డెడ్లాక్ కాదు. టైమ్ స్టాంప్ హైయెస్ట్ ఐసోలేషన్ ఉంది, డర్టీ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు, నాన్ రీటబుల్ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు, ఫ్యాంటమ్ రీడ్ ప్రాబ్లం రాదు సీరియలైజబిలిటీలో. కానీ 2-phase లాకింగ్లో సీరియలైజబిలిటీ ఉంది కానీ డెడ్లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ప్రోటోకాల్ బోత్ ఎన్షూర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సీరియలైజబిలిటీ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్. కానీ 2-phase కాకుండా టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్లో వచ్చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ ఉంటుంది, అలాగే ఫ్రీ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్స్ కూడా. అది ఇదిగో చూడు, బేసిక్ 2PL వచ్చేసి చూడు, అదే బేసిక్ 2PL వచ్చేసి సీరియలైజబుల్ అంటే ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీ అంటే కాదు, స్టార్వేషన్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత రికవరబిలిటీ వచ్చేసి మే నాట్ బీ రికవరబుల్. స్ట్రిక్ట్ 2PL వచ్చేసి సీరియలైజబుల్ ఎస్, డెడ్లాక్ ఫ్రీ నో, అండ్ స్టార్వేషన్ ఫ్రీ ఎస్, స్ట్రిక్ట్ షెడ్యూలింగ్. రిగటోరియస్ 2PL yes, serializable yes, deadlock free yes, starvation yes, may not be recoverable. Conservative 2PL is serializable yes, deadlock free yes, starvation yes, may not be recoverable.
Graph based protocol, serializable yes, deadlock free yes, starvation yes, may not be recoverable. Timestamp ordering వచ్చేసి serializable and deadlock free and starvation also yes and may not be recoverable. But Thomas Wright rule వచ్చేసి serializable, deadlock free, starvation yes, time same as time stop ordering and some view serializable schedule are generated. ఇది కొంచెం క్లారిటీ లేదు, బట్ 2 మాత్రం డెడ్ సీరియలైజబిలిటీ ఉన్నా కానీ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డెడ్ లాక్స్. ఓకే, డి అంటే డేటాబేస్ కాదు, సో ఇవి రెండు అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఈ డేటాబేస్ ఉన్నందుకు ఇంటిగ్రిటీ లేదు, ఐసోలేషన్ ఉంది, సో బి ఆన్సర్ కరెక్ట్. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అటామసిటీ, కన్సిస్టెంటీ, ఐసోలేషన్, డ్యూరబిలిటీ. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అటామసిటీ, కన్సిస్టెంటీ, ఐసోలేషన్, డ్యూరబిలిటీ. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అటామసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఐసోలేషన్, డ్యూరబిలిటీ. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అటామసిటీ, కన్సిస్టెంటీ, ఐసోలేషన్, డ్యూరబిలిటీ. యాసిడ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ అంటే అటామసిటీ గుర్తుంటుంది, సి అంటే కన్సిస్టెన్సీ, ఐ అంటే ఐసోలేషన్, డి అంటే డ్యూరబిలిటీ. ఓకే, పడదాం బాగుంటుంది. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏ అంటే అటామసిటీ, ద ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ వన్స్ ఆర్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. మొత్తం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగాలి, లేదంటే ఏది జరగకూడదు. అటామసిటీ అంటే అది. కన్సిస్టెన్సీ, ద డేటాబేస్ మస్ట్ బీ కన్సిస్టెంట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. కన్సిస్టెన్సీ అంటే బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి. బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ 15,000 ఇస్తే 15,000 ఉండాలి, మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాడంటే 15,000 ఉండాలి. ఐసోలేషన్, మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కర్ ఇండిపెండెంట్లీ వితౌట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి ఎటువంటి ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా, ఐ మీన్ ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఐ మీన్ అక్కర్ అవ్వాలి. డ్యూరబిలిటీ, ద చేంజెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఫెయిల్యూస్. డ్యూరబిలిటీ, ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయినా సరే ట్రాన్సాక్షన్స్ నీట్గా జరగాలి. 8th one, let us assume the transaction T1 has arrived before transaction T2. Consider the schedule S is equals to R1 of A, R2 B, W2A, W1B. Okay, not allowed under the basic timestamp protocols. Let us assume the transaction T1 has arrived before T2. T1 T2 కంటే ముందు వచ్చింది. కన్సిడర్ షెడ్యూల్ S is equals to R of A, R2 of B, W2 of A and W1 of B. Which of the following is not allowed under the basic timestamp protocols because T1 is rolled back? If a schedule is a complex serializable schedule, then it is not that it is allowed in a basic timestamp protocol, but the given schedule is not a conflict serializable, so it is not allowed in a basic timestamp. R1 of A or W2 of A is a conflict operation directed edges from the T1 to T2. R2 of B WB is a conflict operation directing edge from T2 to T1. ఇట్లా దీని నుంచి ఇట్లా వచ్చింది కాబట్టి టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ప్రోటోకాల్, ఈచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఏ టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డర్. Here transaction T1 has arrived before T2, so the order of T1 is followed by T2 again, but there is a conflict operation of R2B and W1B which is showing T2 is followed by T1, which is a violation, hence T1 must be rolled back. ఇది జనరల్గా ఇది స్టార్వేషన్ ప్రాబ్లం లాగా దీని నుంచి దీనికి వస్తుంది, కాకపోతే ఇక్కడ మనం టైం స్టాంప్ని యూజ్ చేసి రిజాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది సాల్వ్ అవుతుంది.